Busy, mga boss yung welding machine. Rush silang ginagawa yung blade ng bulldozer. Niwe-welding nila yun. Kaya ako na lang din ang magwe-welding nito. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future.
Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Done na, mga idol. Tingnan nyo po. O, di ba? Okay na yan. Ibay na. So, ganun lang mga idol. Maraming salamat po, boss. Sana, kahit paano, nakakuha kayo ng konting idea sa sinare kong video sa inyo ngayon. Tungkol sa mga muffler, namin yung sasakyan. Kung sakaling ma-encounter nyo, yung ganitong pangyayari, mag-crack yung inyong muffler, may paraan po, huwag mo muna palitan ng bag. Di ba? Kasi, ano lang yan, mild problem lang yan. Kung talagang putas-putas na, no? Katagalan na, kinain na siya ng kalawang, yung muffler niya, that's time na palitan nyo ng bago. Pero yung mga ganyang crack-crack lang, kayang-kaya po yan sa mga workshop. At low maintenance lang ang pagiging gastos sa inyong sasakyan. Diba? So, kung nagustuhan nyo po ang aking video for today, pwede namang paki-subscribe po ang aking YouTube channel at ganoon na rin ang aking Facebook account na Radiator Mechanic TV. Pareho po ng pangalan yan kaya hindi kayo malilito i-search sa YouTube o sa Facebook. At kapag ako na may nakakita ng notification sa aking cellphone, kahit hindi ko na po sabihin sa akin, papalo pa ko kung isa-subscribe ko kayo sa YouTube. Maraming salamat mga idol. Magandang mga gabi sa inyo.